السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم في لقاء جديد ومتجدد. معكم الأستاذ عمر اللحام من مشروع التعليم العلاجي لمساعدة الأطفال وطلاب التوجيهي الممول من قبل الحكومة الأمريكية، ممثلة بمجلس السكان واللاجئين والهجرة الأمريكي ريليف انترناشونال. أعزائي طلاب الصف العاشر الأساسي، نتابع معكم سلسلة الدروس التعليمية ضمن منهاج اللغة الإنجليزية Action Back، وسوف نكون in Module 2 Unit 2 and 3 Grammar. سوف نكون في درس القواعد at page 19 في الكتاب Student Book at page 19. Before we go on our lesson, we want to know that in this lesson we will be able to use the modal verbs of possibility in a correct way. سوف يكون بإمكاننا استخدام صيغ الاحتمال أو أفعال صيغ الاحتمال في الطريقة الصحيحة, and we will be able to answer the exercises given correctly. وسوف يكون بإمكاننا في نهاية الدرس الإجابة على التمارين المعطاة لنا بشكل صحيح. Our lesson today is modal verbs of possibility, صيغ الأفعال الاحتمالية، والتي تتلخص في هذا التايم لاين، في هذا الخط الزمني الذي يتحدث عن هذه الصيغ وهذه الأفعال الاحتمالية. The first one we go through is can't. can't وهي لا يمكن أو لا يحتمل أو لا يستطيع، وتستخدم when we have certain something، عندما نكون متأكدين من شيء وهذا نسبته 95%. Then can't is used when we are certain about something، عندما نكون متأكدين من شيء. بعدها نذهب إلى may, might and could, which is something is possibly true، وهي احتمالية أن يكون هذا الشيء الذي نتحدث عنه طبعا صحيحا، وهو نسبته 100%، 50%، ما نسبته 50%. وآخر هذه الصيغ أو هذه الأفعال هو must. must وهو معناها يجب أو بالتأكيد، عندما نقول التأكيد على الشيء اللي هو certain something is true، وهو أن يكون هذا الشيء صحيحا، وهو ما نسبته 9900%. This is what we call, then we have can't, may, might, could and must. These are modal verbs of possibility، الاحتمالية. لاحظنا احتمالية حدوث هذه الأفعال أو حدوث الشيء الذي تتحدث عنه هذه الأفعال، وتستخدم فيها في الجمل التي تتحدث عن الاحتمالية. Let's go now to page 19. نذهب إلى صفحة 19 page 19 page 19 exercise number 6 and 7. exercise number 6 and 7. Read the exercise very carefully. The modal verbs are in the wrong place. Put them back into their positions. We can notice the sentence or the situation. نلاحظ الحالة اللي هي هون. This is the situation. Salim and Tariq are at the train station to pick up their aunt.
سليم وطارق عند محطة القطار لينقلوا عمتهم، يعني ليستقبلوا عمتهم. They think they have seen her. ويعتقدون أنهم رأوها وشاهدوها. We want now to replace the modal verb. نريد أن نستبدل الفعل أو صيغة الاحتمالية الصحيحة بدل الصيغة الخاطئة التي موجودة باللون المظلل الأسود. 1. سليم: That can't be Aunt Selma. I can't see her very well. إذن ماذا يقول سليم هنا؟ يقول I can't see her very well. لا يستطيع أن يراها بشكل صحيح. قلنا في البداية أنه استخدام can't عندما نكون متأكدين 95%. إذن هو لا يستطيع أن يراها بشكل مؤكد. أكد في جملته أنه لا يستطيع أن يراها بشكل مؤكد. إذن هو يتحدث عن احتمالية. Then that might be Aunt Selma. Then the sentence here can't is might. We replace can't with might. We replace can't with might. 2. طارق: It might be her. She's very early. The train doesn't arrive until 7:15. إذن هو هنا يتحدث بصيغة المضارع البسيط التي نستخدم فيها التأكيد على حصول الشيء. إذن she is very early. إنها مبكرة جدا. The train doesn't arrive until 7:15. القطار لا يصل قبل 7:45. إذن it can't be here. هو متأكد أنها ليست هي. Then might here in number 2 can't is replaced by can't. Replaced by can't. 3. It must be someone who looks like her. إذن هو ليس متأكدا. إذن must in 3. Also it could be someone like her. 4. It could be here. She is looking at us. إنها تنظر إلينا. إذن هو متأكد أنها تنظر الآن. Smiling and walking toward us. Then could is must be replaced with must. هو متأكد الآن بنسبة 99% أن عمته تتقدم إليه وتتحدث وتبتسم له. Then this is exercise number 6. Exercise 7. Choose the correct modal verbs in the dialogue. We want to choose now. This is another kind of a question. نوع آخر من الأسئلة. Choose the correct modal verb in the dialogue. 1A. I'd like a cheese sandwich. There. الخيار الأول can't. الخيار الثاني must. Be some cheese in the fridge. I bought some yesterday. اشتريت البعض البارحة. إذن هو متأكد هنا. فماذا نستخدم؟ Yes, thank you. Correct. Then we must use correct. This is the first answer. 2. Where is Nadia? أين هي نادية? She might or can't be at the library. She always goes here after school. She might. إذا نعم صحيح. Thank you. She might be in the library. هي دائما تذهب هناك بعد المدرسة. 3. I don't know where my phone is. It can't or could be at work. You didn't take it. لم تأخذه معك.
this morning لم تأخذه معك في هذا الصباح and you were using it last night. إذن هو متأكد بشكل كبير أنه لن يكون في العمل. إذن it can't be at work. It can't be at work. Then we know that the degree of possibility درجة التأكد هي مثل ما قلنا في البداية can't تصل إلى 95% 95% 100%. May, might and could 50% 100%, and must is 9900%. 9900% اللي هي 99% من التأكد. Let's go directly to exercise to page 15. Page 15 at the activity book. At the activity book also we have exercise 2 and 3. Exercise 2 and 3. Exercise 2, choose the correct modal verb. اختار choose the correct modal verb. 1. Look at that old car. I wonder how much it costs. B. It can't be expensive. It is in a very poor condition. Then he gave a clue. أعطى دليل أنها لا يمكن أن تكون غالية الثمن. It is in a very poor condition. إذن الدليل أعطانا مدى الاحتمالية. لا يمكن أن تكون غالية الثمن لأنها بوضع رديء. هذه السيارة. 2. Oh dear, we are a bit late. We might or can't miss the bus. نحن متأخرين قليلا. إذن ليسوا متأخرين فهناك احتمال. فالجواب هو might. We might miss the bus. Never mind if we walk really quickly. We could or must be there on time. الآن نلاحظ وجود if في الجملة وهي جملة شرط. إذن ما دام عندنا جملة شرط فهو احتمال. إذن we could be there on time. 3. Where is mom? أين أمي؟ يتساءل. I am not sure. إذن هو ليس متأكدا. هذا دليل. ليس متأكدا. إذن لا يمكن أن نصل إلى 99%. إذن الجواب she can't be home because her bag is here. She can't be home. لا يمكن أن تكون في البيت لأن حقيبتها هنا she in the kitchen. She might be in the kitchen or she might be in the garden. ويمكن أن تكون في الحديقة. 4. I can't find my pen. لا أستطيع أن أجد قلمي. Look in your pencil case. انظر إلى حقيبتك. can't لا يمكن أن تكون. إذن هو يقول له انظر. إذن احتمال. now إذن it might. It isn't true. It isn't in there. إنه ليس هناك. Must or might be in the classroom on my desk. إذن هو متأكد الآن من أن قلمه في مكان ما في غرفة الصف على الدرج. إذن it must be in the classroom. Okay, then we go directly to exercise 3. Read the situations and complete the dialogue or the sentences with one of the following. We have the first one is done. الأولى المحلولة اللي هي بإجابة you see your neighbor running out of the house to school. School starts in 5 minutes. He must be late. إذن هناك أدلة على أنه المدرسة تبدأ في وقت معين
تبدأ بعد 5 دقائق ويجب أن يكون متأخرا. هو تأكيد، متأكد. You receive a postcard in the summer from your friend. It has a French stamp. إذن بطاقة بريدية من صديق وعليها طابع فرنسي. إذن هو متأكد. She must be in France on holiday. يجب أن تكون ومتأكد من أنها في فرنسا من أجل العطلة. 3. إذن الإجابة الأولى must. 3. You must watch on a desk. You see a watch on a desk at school. تشاهد أو شاهدت ساعة على الدرج في المدرسة. هالة said she couldn't find her watch. علي is looking for his new watch. 2. وعلي هالة تبحث عن ساعته وعلي يبحث عن ساعته. The watch إذن احتمال might be هالز and it might be علي's. It might be. إذن احتمالية أن تكون لعلي واحتمالية أن تكون لهالة. You have 4. You haven't seen any lights on your neighbor's house for a week. بيت جيرانك لم تشاهد فيه الأضواء أو شيء منذ أسبوع. And their car isn't there. وسيارتهم ليست هناك. إذن they can't be at home. لا يمكن أن يكونوا في البيت. إذن درجة التأكد هي 95%. They might be on holiday. ويمكن احتمال يكونوا في عطلة. إذن احتمالية probability and possibility. 5. He worked all day. He be tired. يجب أن يكون تعبان. متأكد من أنه تعبان. إذن he must be tired. There is a red fruit in the fruit bowl. فاكهة حمراء في صحن الفواكه أو on the table. It be banana. We know that banana is yellow. نعرف أنه اللون أصفر. إذن it can't be banana. لا يمكن أن تكون الموز. 7. You need your calculator for your maths homework. تحتاج إلى الآلة الحاسبة في واجبك البيتي. It could be in your school bag. ويمكن أو احتمالية أن يكون في حقيبتك المدرسية. Now, again, we say that possibility has percents. اللي هو احتمالات. We can go back to the first and we see that can't is certain something. اللي هو قلنا متأكد من شيء بما درجته 95%. Again, we write 500% and might and could is 500% and must is 9900%. This is all for today. Thank you for being with me in this lesson. Hope to meet again in the next videos and lessons. Bye bye for now.